Итак, друзья, добрый вечер, с вами Юрий Кокос. И это прохождение плюс Так, мы остановились на 9 главе. Так, давайте начнем. Так, интересно, куда же мы идем? Так. Этот город превратился даже крысы в безопасности. Those who swore to protect us fight to steal the last scraps of dignity we have left. And those who should judge them prefer to squabble over their prey. Не впадло читать, скажу честно. But it wasn't always like this. The Santa Esperanza I was born in was a clean town. A place where it meant something to be a cop. Ух ты! Интересно. Вот так вот сейчас мы чик-дык. Until he arrived. Что ты там заштырился? Ага, не успел, да? Сейчас. Ай-яй-яй-яй. Так, побежали. Так. Сейчас мы по хедшоту каждому. He took everything I had, but in the end I sent him to hell. Не могу понять, это, видимо, воспоминания. Rebuilt my life, got my feet back on the ground. But now he's back, and he's dragged me in. Так. I'm gonna need help. Мне нужна помощь. Ну да, конечно. Лучший друг, это виски. Пожалуй. Да ладно, давайте виски. Как-то его трясет, что ли, всего? Или мне кажется? Вот, телефон зазвонил. Так, давайте ответим. Вдруг что-нибудь важное. Ness. Elliot, I found Carlo Boccarini. I knew you would, Alice. Write this down. 31 Wicker Avenue in Lakeview. Thanks. Nice work. Elliot, what do you want with him? He's got a hell of a file. Давайте тайно. Right now, it's better you don't know, Alice. What, are you protecting me? I promised your father that I would. I'm a cop, not a little girl. Alice, I don't have much time. I'll let you know how it goes. Thanks. Так. Tomorrow's going to be a long, завтра long будет day. долгий день. Так. Так. 31 Wicker Avenue. This is it. А вот этот You sure? проспект. I'm sure. At last. That stench of stale grease about you reminds me too much of my old job. Давайте. You worked as a waiter? I was a chef, and not in any old kitchen, at the maximum security penitentiary on Gore Island. Can't think of a better way to do time. And how do you think I met Alphonse? Playing golf? Alphonse. On the subject of cooking, I know your blueberry pie had an extra something. I still don't know what. Alphonse? So what now? You got a plan? Take a look around, in case there's a rear exit. I'll take the main door. My pleasure. Так, значит, нам... Так, добраться до дома. Так, здесь что-то есть интересненькое. The fact that a criminal like him can hang up his shingle in broad daylight says a lot about Santa Esperanza.
Так, здесь у нас тоже что-то было. Эй. Ух ты. Someone took out sections of the fence. Odd. Очень странно. Так. Interesting taste. Been centuries since a gardener visited this house. Maybe Boccarini's business isn't going too well. И теперь мы идем к двери. И так. Давайте, наверное, постучимся. Жестко. Boccarini? Carlo Boccarini? Nothing of interest out back. Sorry. You better come see this, Mr. Ness. What is it? I don't know how to describe it. Так, что это было? Так, ну сейчас, я думаю, мы посмотрим. Is that our Твою man? мать! Boccarini. My Это God. что за херня? We have to find out who did this and why. Let's go. Офигеть. You're the detective, Mr. Ness. Besides, Ну, Alfonso блядь, wants to только see this. посмотрите на него, I'll be right блин, back. живого места не All осталось. right. Я I have to Блин, establish how у меня Boccarini слов died. нету. Maybe the body parts can shed some light on the motive. Угу, значит, нам надо найти улики. Так, что у нас? Давайте его Holy осмотрим. Christ, what the hell are we up against? А, у него глаз нету. His eyes were pulled clean out of their sockets. А, Whoever did this, it wasn't their судя first по всему, time. языка. And if they committed any other murders like this, it's likely that the police found some of the bodies. I must remember Господи, to меня ask сейчас Alice. тошнит. Жесткий His маньячок. teeth were all pulled out before he was killed. The buildup of blood inside his mouth speaks for itself. Выбили все зубы, да. А язык на месте. Ну ладно. Так, опа. Pity he won't last till Christmas, because he'd almost pass for a tree. There's no doubt the murderer took his time. Я вообще в шоке. О-о-о. Твою мать. Руки. This isn't a cut, it's a tear. His hands were Оторвали. ripped off. Руки. Who has that kind of strength? Бедный чувак, а, ей-богу. Хоть он и фальшивый монетчик, но, блин. Офигеть, что это такое? Ребят, честно, вот, ей-богу, одни эмоции, я просто в шоке. Это самое зверское убийство в игре, когда какое я либо видел, я никогда такие не встречал убийства. Это жесть. Это твою мать, это такая жесть. Так, давайте, наверное, в комнату надо. Так. The blood comes from the other side of the corridor and ends next to the body. He was attacked in the other room and dragged to the hall. Так, ух ты. Ага, это, наверное, места, которые смотреть надо, да? The evidence suggests that the events began in the lounge. How did Boccarini encounter his murderer? Так, ясно. Так, ну-ка, что там, тап? Так. Ух ты, жесть. Ей-богу, вот честно. Boccarini's teeth were all pulled out. Честно. The murderer tore Boccarini's hands off. Hands ripped off, teeth torn out. Ёп ты. I guess I'll have to rule out criminal intent or a personal angle. Boccarini's eyes still haven't shown up. What if I look for whatever was used to remove them? What looks like the bottom of a broken glass. Нет, не это. The trail of blood from the dining room. А, значит, еще не нашли, да?
Так, ну давайте продолжать искать. Мне уже становится дико интересно. Так, что у нас здесь? Это... Whatever crushed the table must have been really heavy. Or maybe it was thrown extremely hard. Офигеть. A perfectly circular dint, as if someone had tried to hammer in a gigantic bolt, around 4 inches in diameter. Около 10 сантиметров. Ебать. Так, что у нас здесь? Так, что за фигня? Fingernails scratched the wood. Жесть. Так. Blood ran like water. Твою ж мать. О, часики, так. Так, значит, их крутить надо. Did it break during the struggle, or was it already broken? Ага, так. What kind of person takes off a wristwatch without unfastening it? Or fastens the strap again after taking it off? Кому понадобилось снимать? Blood. Так, кровь. Blood everywhere. Так, и что здесь еще есть интересно? О! This was opened recently. Давай искренность выпить. Не, знаешь, я думаю, мы пить не будем. Хотя, может, и выпьем. Да не, пожалуй, не будем лучше. Я боюсь, он потом нормальные улики не сможет найти. Так, Smells of whiskey. пахнет виски. Ну, опять ты про это бухло. Господи, алкаш, сопьешься. Glass on the floor indicates the window was broken from outside. Твою мать. There's something under there. How did it wind up under there? Так, пистолет. Что нам надо здесь смотреть? Ага, барабан. И, собственно говоря, Not one round fired. It барабан must have должно happened быть, fast. всё происходило быстро. Интересно, насколько быстро это все происходило. Так, давайте доску откроем. Так, что у нас, собственно говоря? A broken whiskey glass found in the dining room. Это не прокатит. Ой. Ой, опять не туда. An open bottle of whiskey. Ага. Ага. What looks like the bottom of a broken glass. Это не то. Так, ладно, наверное, надо дальше искать. Что-то так у меня игра прям вообще немножко притормаживать стала. Так. Что это, орешки? What is it with Italians and olives? They lap Оливки. those things up like caviar. Странно похоже на орешки. Так, посуда. Like a true Как bachelor, настоящий he холостяк, should он have должен put these был into намочить soak. их. Hours of scraping to get them clean. Хе-хе. Though at this stage, I don't think Boccarini's too worried about that. Да. 4 glasses. Должен. 2 of water, 2 of wine. 2 с водой, 2 с вином. Интересно. I've always been a Так, whiskey man, я всегда but I know всегда a good любил wine виски, when I see хорошее вино one. распознаю. 1952 года. Неплохой вкус. Так, ага. Leftover lasagna, Остатки and it looks лазаньи. good. Неплохо. Why is it that 2 out of 3 Lasagna. Italian gangsters are great Я cooks? сначала думал, I'll это... never understand what the deal is with them in Пирог. cooking. Но The это plates and не the то. glasses leave no room for doubt. Boccarini had company for dinner. Так, ага. Так, ножи. Что нам здесь надо? Так, о,
заметьте, как, кстати, нету самого One большого. knife's missing, the biggest one. Интересно, почему? Так, что здесь за дверка у нас? Ага, не открывается, да? Shut from the inside. Любопытно. Так, найден новая улика. Ну, давайте глянем, что за улика. Так. Значит, вот... Dirty plates, glasses, and silverware from a dinner for... Нет, ошибся. A pistol, fully loaded. Пистолет. Pieces of glass from the window in the Ух hall. ты. I'd say Boccherini was drinking in Да the я, dining мать room when её, his прям... assailant burst in through the Не знаю, window. прям целый детектив Boccherini какой-то. pulled his gun, but the murderer disarmed him before he could shoot. Where did the torture begin? Так, что у нас здесь? A blood-stained wristwatch with the glass broken and the strap fast. Broken whiskey glass found in the dining room. Нет, это не то. A Может, broken это уже table, scratched and covered in blood. 2 pools of blood. One on the bloodstains show that the murderer began to torture Boccherini on the dining table Мне это нравится, itself. честно. Вот. That was where his Интересно, hands очень were torn интересно. off. As a result, Прям his вообще. wristwatch fell to the ground. How did the Так, что у body нас reach its дальше? current position? Дальше... A broken whiskey glass found in the Дальше не бокал. dirty plates, Может, glasses, кухня? and silver. A Дверь? door in the kitchen. Так, нет, не дверь. A Кровь? trail of blood from the dining room to the hall. What looks like the bottom of... А, нет. Так, что у нас, собственно говоря, здесь? Что у нас было выше? Так, ага. И потом... What looks like the bottom of a... Нет, не одно. Значит, будем дальше искать. Так, идемте быстрее смотреть. Мне уж пипец как интересно. Так, интересно. Так, а давайте... Так, стоп, дверь. Что за дверь? Давайте посмотрим. Jammed shut from the inside. Так, опять не Maybe открывается. between the two of us when Milton gets back. Ага, If I'm когда not mistaken, вернется наш this здоровяк, door значит, opens onto the same room as the locked door in the kitchen. интересно, что там? Так. Ложка. Blood and some kind of sticky liquid. Какая-то липкая жидкость. Интересно. Так. Твою shit. мать! I should have stayed in my diner. Господи, боже мой. Слушайте, я не могу понять, это что за зверский, просто вот зверское такое убийство, я не знаю, маньяк какой-то. Как вообще, я не понимаю. Единственное, что вот в то время это не могли найти в то время, это потому что не было, наверное, таких технологий, как типа отпечатки пальцев и Are все these дела. teeth from the body? Вот. Well, at least I know why his teeth were pulled out, more or Зубы. less. Зубы. Жесть. What is that? Зубы. И кровью. Так, и что-то нарисованное кровью. Looks like a ritual. What was Очень Boccherini интересно, mixed up очень. in? Так, давайте... Так, на доску зайдем. Что у нас, собственно говоря, есть? Какие зацепки? Так можно сказать. Так, кровь. Так, здесь... Здесь, наверное... Блин, не на ту кнопку нажал. Так. Так, интересно. Кровь на полу, значит... Так, что мы... Блин, ничего, не могу даже. Dirty plates, glasses, and silverware from Да a нет, это точно не вино. broken whiskey glass found in Нет, давайте все подряд. what looks like the bottom of a broken glass.
Точно я, A door in the kitchen. Может, это дверь? A door in the corridor jammed shut. Ну, или мы It opens onto... может, не нашли ничего. Так, вот что у нас здесь? A teaspoon stained with blood and some mixture of sticky liquid and blood can only mean one thing. Так, The spoon was used to remove Boccarini's eyes. The mutilations and the disappearance of his eyes suggest two possible motives. Psychopathy or cultist fanaticism. Так, Which is что у it? нас здесь может быть? Так, любопытно. A sick altar of human flesh. И... Some kind of symbol drawn in blood. Although I don't know the origin of the symbol in the bathroom and the altar of flesh and teeth, I'd say the motive was some kind of occult religion. The big question is, who did it? Так, кто это сделал? Да, мне вот тоже интересно, кто это сделал. Это, я не знаю. Блин, опять не на ту кнопку нажимаю. Что ж это такое, путаюсь. Так, ну давайте продолжим. Это, видимо, не все. Так. Так, что у нас здесь? Здесь... Так, здесь у нас машинка. This car looks too classy for a forger like Boccarini. Are there sufficient reasons to believe that when the murderer attacked Boccarini, there was someone else in the house? The first possibility to be ruled out is that the car belonged to Boccarini. Надо искать, наверное, две одинаковые какие-то определенные... А может и нет. Ну, сейчас посмотрим. Здесь, может, что-нибудь найдем. Сначала, да, давайте посмотрим, а потом уже... Let's take a look in the glove compartment. Доску. Похер вообще. Так. Bingo. И что же мы нашли? Бинго. A man's cigarette case. Так, подсигар. Угу. Так. И что, внутри? Ага, две сигареты. OB. One of the Boccarini clan? Интересно. Новая улика. Теперь можно зайти на доску. И к машине, я так думаю, то что, скорее всего, это привязано под цигарник. Еще не все нашли. Мне кажется, потому что что-то, блин, опять бесит уже. Мне кажется, потому что я не знаю, я психану. Мне кажется, потому что в гараже должно быть что-то тоже такое. Так, давайте посмотрим, что у нас, может, здесь есть. Ага, ну да, вот, пожалуйста. Так, номер. Вот, найден новая улика. И, скорее всего, это номер машины. Да. It has Vermont plates. 2, Конечно, it's too luxurious for a criminal of his standing. Как я и говорил. 3, the initials on the cigarette case don't match his name. The next possibility that needs to be ruled out is that the car was stolen. There should be evidence that there was someone else in the house. Что у нас, собственно говоря, здесь? A door in the corridor jammed shut. It opens onto the same. A door in the kitchen. И не другая дверь. Dirty plates, glasses, and silverware. The dirty dishes and glasses prove that Boccarini ate lasagna with one other person. Was Boccarini's guest still in the house when the murderer showed up? Может, дверь? A door in the kitchen, locked from... Это не дверь. It opens broken whiskey glass found in the dining room. What looks like the bottom of a broken glass seems clear that Boccarini and his guest were drinking when the murderer took them by surprise. The real question is, what happened to the witness? Did they escape? Did the murderer take them? Or are they still in the house? A door in the corridor jammed shut. A door in the kitchen locked from the inside. One locked door could be a coincidence, but two locked doors which open onto the same room can't be. Either I'm completely wrong, or the witness is in that room. But I need Milton to open one of those doors. Да, скорее всего, все. Ага, нет, не все. Не хватает одной улики. Так, ну что ж, давайте поищем. Так. Если... так, значит, улику надо искать, где много крови. Ну, здесь по всему дому много крови.
там. Ну, почему я говорю то, что много крови, потому что эта зацепка пошла от кровавых там полов, там еще что-то кровавое было и так далее. Поэтому... Не знаю. Блин, может это дверка? Да нет. Может лампа какая-нибудь, может пол. Что же это может быть? Так, может что-нибудь около трупа. А там вон есть второй этаж, да, идемте на второй этаж. Может на втором этаже что-нибудь мы упустили. О, нет. Takes a strong man to tear that out. Or several. Так, ну и, наверное, последнюю фотографию. И мы все-таки ее нашли. Так. Так, вернись. Блин, так. А, ну да. The lamp, Вот и всё. torn off its brackets, Boccherini, already minus hands, was dragged into the hall, where the murderer used the brackets of the lamp to complete his macabre diorama. Так. Ну, наверное, все. Mr. Ness, can you open the door for me? Господи, а. Я уж думал, что-то не так. Я уж думал, по нашу душеньку пришли. It was open. Why did you ring? I thought I should use the doorbell so I wouldn't startle you. I didn't notice there was a doorbell. Says the man Milton had left in charge of an important investigation. So, what can you tell me to restore my faith in you as a detective? What is that? Not a good start. It's a camera, so Alphonse can see all this. И все-таки это не Alright. финальная Follow серия, me. как я думал. Я думал, она финальная, но нет. Boccherini had company for dinner. Не слишком Someone from как-то Vermont интересно. with the initials OB. Someone whose social status was a lot higher, but who was on the same side of the Не law. очень любопытно. He served lasagna, and after clearing away the dishes, they opened a bottle of whiskey in the dining room. That was when the murderer burst in on them, coming through the window which he broke with his own body weight. Boccherini, or maybe his guest, pulled a gun, but it was a waste of time. The murderer was so fast he was disarmed before he could fire. He focused his attention on Boccherini, totally ignoring the guest, and lifted him up into the air. He then threw him against the dining room table so hard that one of the glasses of whiskey was embedded in Boccherini's back. He span around, clawing at the table, and immediately afterwards the murderer ripped off his hands. I have no idea how he did it, but all the evidence suggests he just pulled. Blood sprayed everywhere. The wristwatch fell to the ground. He dragged him through the corridor into the hall. He tore down the lamp, hung him from the brackets, and stabbed steel rods through his body. He skewered him on the iron bars, possibly taken from the fence outside, and pulled out his teeth one by one. Твою мать, он Then he pulled his teeth out one by one as he died. Психопат. Finally, he scooped out his eyes with a teaspoon. Boccherini must have been dead when the murderer went to the bathroom with his hands in his teeth. Еба. There, he arranged them to make an altar, weaving the fingers together and placing the teeth inside. Next, he painted something on the wall in blood, a symbol which I don't recognize, but which could have some kind of ritualistic significance. When he'd finished his artwork, he left. I don't know what he did with the eyes. You're telling me that someone did all this armed with a teaspoon? More or less. Всего лишь And you worked all this out on your own, just by looking? More or less. Как говорится, I don't know талант не which of the two of пропьешь. you scares me more. Wait a second. What about the guest? Да. Right. Come with me. Так, куда это мы пошли? А, значит, да, к той двери. Так, интересно. Ага, Nothing. ничего. Turns out Mr. Untouchable isn't infallible. But you were Ничего, close. интересно. Congratulations.
This must be Boccarini's office. Это места, Let's take a quick look around. Это стол. All yours. Так, ну давайте осмотрим. Так. Угу. Что же у нас здесь? Твою мать! Господи, сколько здесь бабла! Так, а как? Ага. Jesus, there's at least $1 million here. $1 000 000, это... Это неплохо. Boccarini's? I'd be surprised. Probably his guests, and I doubt it was to pay Boccarini for his services. None of his forgeries are worth that much. Так, ну давайте осмотрим здесь. Так, что это такое? Carlo, I have the goods for OB, but I have to take the children to school tomorrow and I can't make the meetup. Friday, same time, same place. It's signed NI. Интересно, These что initials are getting to be a сокращение. pain in the ass, right? I have to take the kids to school tomorrow. I don't think this is some loving divorced daddy, Milton. I take back what I just said. Так, что у нас здесь? The driver's license of one John Martinson and Osmond Burke. OB. И смог, да. Do we know him? The eldest son of the richest family in Vermont, convicted rapist. He was arrested thanks to the testimony of his father, who wound up disinheriting him. He escaped from prison last week. He broke into the family home and slit the throats of all his relatives one by one, opened the safe and got away with a fortune. They don't make jails like they used to. Господи. All starting to add up, isn't it? Твою мать! Ты еще кто такой? Так. Ага, вперед. Milton! Milton! You're doing fine on your own, Mr. Ness. I believe in you. Давай. Ну, давай. Уработай. Я верю в тебя. Давай. Молодец. Сильней. Твою мать, это что же? Какой инструмент? Вышли в бабское, я не понял. Ой, твою мать. Твою мать. Так, давай. Давай, сильнее башкой его, еще раз. Ага, видимо, на этом Get out of всё. my way, I said! He's coming back! Who's coming back? Him! The monster! Следующее. The guy who killed Boccarini? He was a monster! Oh, get your hands off me, Negro! Ты кого What was видишь, he like? дурень? Describe him for me. He was a monster. Red and black. I mean, his head reached the ceiling. He tore off his hands with his claws! It was a monster! A monster! Should I hit him again? Да, давай ударим. О, You're Osmond Burke, right? Yes. Good. Now pay attention, Burke, because I have a question for you. давайте, наверное, Who wrote this note? Nikolai Ivankov. Rings a bell. One of Capone's right-hand men 20 years ago. What does this stuff about kids mean? I don't know. Calm down, Burke. You were going to meet up with him, right? Yes, at the docks, berth 42, right next to where the alligator 3 is moored. So what's the meetup time? Tomorrow at noon. Tomorrow. Tomorrow? No. It's going to be tonight. Так, блин, было очень интересно, ребят.
Don't get too comfortable. We'll be there in no time. Мне прям вообще больше всего понравилось. Так, закусочная больница. Нет, не больница, не полиция, не вариант. There are certain types of people I don't allow in my diner. But today, I have no choice but to make an exception. I'm afraid not, Mr. Ness. I have to take him to Alphonse. Out of the question. I know his temper. He'll beat him to a pulp. Listen, if the missing girl was your granddaughter, you wouldn't forgive me if I didn't let you see the only suspect who could lead us to her. Okay. О, господи. Shucks. What? Чувак, ты попал. I thought that bloodbath would cover up the smell of stale grease. I was wrong. Так, я думаю, ребят, мы продолжим в следующей серии. С вами был Юрий Кокос. Подписывайтесь, ставьте палец вверх. Вот. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.